السلام عليكم جماعات. جماعات أمي برنامج الهرمون Adrenal Cortical Hormone. Adrenal Cortical Hormone secretory gland كيا هون إفرازت كده gland كات بيجني adrenals. يعني إنجليزي renal يعني kidney يعني السر جوجيسكا أفجلاندا السر جوجيسكانا مانا ما دو جوجيسكانا معناه ما دو أفجلاندا هنا هذا السر جوجيسكا كي or suprarenal glands in all tetrapods are a pair of glands so named because of their position very close to or at the top of the kidneys. Each of the two adrenals among mammals is actually a double gland. يعني هر بجاوب ما ندو مهنا هر إكشوانا بتا double gland and some is composed of two distinct parts يعني دا بشكرية بتا دو بش naming an outer bar like covering called the cortex يعني جهة كباشا كبجني cortex أو الدورو بري باشا دورو برد بجني cortex surrounding an inner core-like dark colored mass called the medulla يعني بتدوبش cortex medulla الكافيتا نيفي cortex الكافيتا دورو بريوه. The cortex is derived from the mesodermal glandular tissue and the medulla originate from the cells of neural crest. Both of these parts, هردو cortex and medulla, secrete hormones which differ from each other chemically as well as physiologically. هردو باشا هندك هرمون افرازت كان هرمونات وانا نواكيه كان كيميائيا جاك ستراكشر نواكيه كان وشولة وانا وظائف وانا نواكيه كان. Hence, these two components are discussed separately. In math, the adrenals are two small structures sitting like cocked hats over the apical end of the kidneys, and each gland weighs about 3 grams. يعني هذيك شلون 3 جرام يعني جايين ساكنين في جلاندت هنا قلا بتشيكن بس شولت ما ظنتكن. histologically يعني histologically معناه structure شانه histology معناه مع علاقة بشانه بها كشانه شكله شانه. The adrenal cortex is made up of 3 layers which are cortex بخوشك بتا 3 طبقة هذا adrenal gland هذا medulla هذا نيفي هذا هميت بجني cortex اوكي وكورتكس بخوشك بتا 3 طبقة زونا جلوميرولوسا هذا طبقة زونا يعني طبقة جلوميرولوسا هذا مينرالو كورتيكولز افرازت كتن وفاسيشولاتا وريتيكولو ريس هذا هرسي طبقة كورتكس هنا اوكي. an outer narrow يعني في طبقة عوليكا أبو ما قلت زونا جلوميرولوسا أبو طبقة عول to be believed to be the site of biosynthesis of mineralocorticoid hormone. B أبو دوي zona fasciolata responsible for the production of glucocorticoid hormone and the adrenal androgens. هذا دو جورة هرمون إفرازت كان glucocorticoids و androgens. هذا دو ما هيك inner أباش هميو داخلي zona reticularis secreting glucocorticoids along with middle zone يعني أوجك هاريكاريا طبقان نيفت كتيا middle أوجك glucocorticoids إفرازت كت. When there's prolonged stimulation of the adrenal cortex by adrenocorticotropic hormone, the middle and inner
يعني وقتی کی وقت کت افگلانده هورمونات تخوا افراز کتن يعني من الكورتيكويدز وجلوكوكورتيكويدز افراز کت هورمون کت بجنی ادرينو كورتيكوتروفيك هورمون افش کی به افراز بت اش بتيوتري بتيوتري دبيجت ادرينال جلاندي كا افراز بك انا افراز نكا يعني الادرينال جلاند الجير كنترولا بتيوتري جلاندا ايك تنظيم هيك كده بالمقابل بتيوتري جيك الجير كنترولا هايبوثالاموس ده but the thought the middle and inner zones both hypertrophy يعني ما ظنت بن هكا بردوام stimulation بوي تشي بتن ما ظنت بت او غدا و but a total lack of adenocorticosis leads to hormone to atrophy يعني هكا نبت يعني on كامل adrenocorticotropic hormone بالعكس بتجيك بتن اف وجلاندا leaving the outer zona partially intact. On the other hand, enhanced aldosterone production causes hypertrophy of the zona glomerulosa while the other two zones remain almost unaffected. يعني أظهر دو زونا جيك خارجي يعني في داخلي بشكل عكس يقدو يعني كجهة كتأثير ليبتن جهة دي تري تأثير هنابت تقريبا جدانا شولتوانا وآويتوانا. structure adrenal cortex secretes some يعني 40 to 50 close related carbon بستوشش steroid collectively called as corticosteroids. أفا تقريبا تشل بو بينجي هرمون إفرازات كتن adrenal cortex أفا خارجي نمد الله cortex جمارة كربونات وانا تقريبا 20 بو 21 aldosterone شوية إفرازات بد إش كورتكسي أفا aldosterone responsible for reabsorption of sodium هذا جلد مهمة بو ريفرستنا بستانا خوينه. كورتيزون مهمة بو كربوهيدرات ميتابوليزم. كورتيزول ديوكسي كورتيزوستيرون كورتيزوستيرون هذا نمونش وانا هذا structure وانا. From physiological point of viewpoint, the corticosteroids may be grouped under two categories. مدو جوري corticosteroid هيا mineralocorticoids glucocorticoids. mineralocorticoids يعني شنو هو ديارة علاقة بمينرال هيا concerned primarily with the transport of electrolyte and the distribution of water in tissue. example aldosterone deoxycortisone. نمونيش وانا mineralocorticoid وكو aldosterone أفا شو اللي بيجيه شو اللي وانا ركستنا بلاف كلنا دابش كلنا الكترولايت وكو صوديومي بوتاسيومي كلورايد يجيك هروسا قال اوفي. glucocorticoids أفا concerned primarily علاقة بشي بها metabolism of carbohydrate شنو بيديولا glucocorticoids protein and fats. example cortisol and corticosterone. However, during periods of stress, the amount of cortisol released during 24 hours may increase even up to 300 milligram. The release of cortisol by the adrenal cortex has a diurnal rhythm. diurnal rhythm معناه ايش معناه سحاري بلندت بت ايفارة تتخاري شاف كيمت بت. diurnal rhythm يعني نمستقرة رجوع النوقين ده بلندو كيمت بت. more is released during the day than during the night يعني عادة شوي كيمت بت روجي زيادات بت. نورمال رانجيوي هكذا بحث هرمونات شيت كي مختبري لازم تهاش ليها بتن كا على الشفا روجا دكتور لازم هاجها بتن يجان يعني. aldosterone is 30 times more active than deoxycortisone active تلا. deoxycorticosterone in its turn is 4 times more potent than cortisone and cortisol in maintenance of life. Corticosteroid is least active in this regard.
Function. Adrenal like aldosterone, is chiefly concerned with water salt balance of the body. يعني بالانس تشتكتنا بين رجع خويني ورجع أوفي. أجر رجع خويني نوف خويني دا زيادة بي أو دي تشكت أو ري أبزورشن أوفي أو دي وقت أو خويني در كبت أو سلطة أو خويا در كبت دا رجع أوفي كامل. أجر بالعكس النوف خويني دا صوديوم كامبي أو دي تشكت أو دي ري أبزورشن أوف صوديوم تشكت الجوتشيسكادا بزفرت و ناهل خوی در باز بود زفرت و ناف خوینی دا رجای دوباره بلنبت و بتا normal. It stimulates the reabsorption of sodium ion from the kidney tubules in Gujiskada and as such regulates sodium chloride contents of the blood. This also causes excretion of potassium in the urine. Glucocorticoids, on the contrary, govern many process. They perform the following physiological function: influence the carbohydrate metabolism, firstly by increasing release of glucose from the liver, and secondly by promoting the transformation of amino acids to carbohydrate. Inhibit protein synthesis in muscle tissue, regulate lipogenesis. بيبتايد هرمون هذا حطانوك ما بحث ستيرويد هرمونات كر حطانوك ما بحث ستيرويد هرمونات الدهنية متكر أمنوك دس بيكن الجد هرمونات بيبتايدي يعني بروتيني. Hormones of the pancreas. ما عندك هرمون فيري افرازت بن انسولين جلوكاجون هذا همي بيبتيدين بروتين. Secreted gland, the pancreas is both an exocrine and endocrine gland. Endocrine چيا هرمونات تخوى افرازت كت وتأثير الجهة ديت كت هرمونات تخوى افرازت كت ناف خويني دا اكسار وتأثير لشي مهميت كت. اوكي exocrine gland بالعكس هرمونات تخوى افراز ناكت ناف خويني دا هرمونات تخوى افرازت كت سر موقعك نيزيكي بي بريكا قناتك فرعك قناتك افرازت كت الويلي دا تأثير جهكي نيزيكي خواتك اندوكراين جهكي دي اكسوكراين جهكي نيزيك. It is stimulated transversely below and behind the stomach between the cave of duodenum and spleen. It weighs about half a pound and resembles an elongated cone lying on its side. The pancreas in all the vertebrates is composed of two types of cells. يعني دون نوعية سيلها pancreas تدعي the glandular cells or acinar exocrine, which make up the bulk of the pancreatic tissue and secrete digestive juice into the duodenum by the pancreatic duct. وكيتشي pancreas digestive juice الصالة الهضمية أمايليز وهندك أنزيم إفرازت كتن بريكا قناتك كنت بيجني pancreatic duct وإكسر بو معيدة تشجهيدي تلنا نيزيكي خويا دا digestible food chicken. The polygonal cells or islet of Langerhans دون نوعية سيالة معنا ذي the glandular cells polygonal cells glandular cells exocrine polygonal cells endocrine which don't have any means for emptying the secretion externally but instead power the secretion يعني إفراز هذا تخوى تريجت وكيشي إسوني جلوكاكون directly into the blood يعني إكساب بناف خوينيدا بلا بدت ومسؤولين همي تأثير همي خانة رشيد كان. These were discovered by Langerhans in 1867. Hence so named. Each pancreas has about 1 million islets of Langerhans, which are clusters of various types of cells. These islets in mammals contain three major types of cells:
alpha cell, beta cell, and gamma cells. Each islet contains between 1000 and 2000 beta cells, which were first described in 1869. The beta cells contain granules which are insoluble in alcohol and manufacture a hormone insulin, store it, and eventually release it directly into the bloodstream and at the appropriate times. These amazing cells, beta cells, are also capable of measuring the blood glucose level within a second to within range of 2 milligram. Using this information they can determine how much insulin is needed. يعني اف بيتا سيلا انسولين افرازت كده تشوا بشيوة كي دقيقة تزانت ريجا جلوكوزي چند لشمالة قلب بشكل زيادة بي او رأسا دي شكل دي انسولين ايتا افراز كدن انسولين افراز كد داوي ريجا جلوكوزي كيم كد يعني كيش دم يزادي تبخه كيش دم بد شاب بدويش دوي نيفرو بد ايكي نيفرو بد شاشي صحاري بد تبخه بشتين ريجا جلوكوزي دي زيادة بد دي سحكي بشتين بچوكش هاد خاري كي وقت كد بيتا سيلا بريكا افراز كرنا انسوليني انسولين چكو هاريكارا breakdown of glucose. The alpha cells contain granules which are soluble in alcohol and produce another hormone glucagon. Beta cell عكس alpha cell هذا عكسي فيشولت كده هذا انسوليني افرازت كده وانسولين جلوكوزي كيمت كده نفلش هذا هذا جلوكاجوني افرازت كده هذا بالعكس رجع جلوكوزي زادت كده. Okay. The alpha cells tend to be arranged above the periphery of the islet. However, third cell types, gamma cells, secrete another hormone, somatostatin. أفهم هيد وتايد. انسولين چیه؟ انسولین دەستپێکی هات فاصلکردن ساڵە 1922 from the pancreas of dogs هەڵوگەش ساڵ دەستپێکردن by Panting and Best, both of the University of Toronto in Canada. Insulin is in fact the first hormone to be recognized as a protein. أول هرمون هات كشف كردن كبروتين انسولين بي عندي هنا هرمونك مهمة وكلك شولك. The chemical structure of insulin has been determined by Sanger. I'll be the Sanger method. Determination of the sequence of protein. I'll be أول كاس structure insulin در Sanger and his co-workers at Cambridge, England in pain stacking 10 years of study. ده صالة ساشو كده بس حتى structure insulin داري خاصة عم بالي بصنع هي وصعب بس احنا structure اليوم بجن عمنا شي جبالك. It has a molecular formula أبوانيا. Just to recall, bovine insulin consists of 51 amino acid residues dispersed in two chains. The two يعني insulin بكاتش دو سلسلة هردو بيقدو فاجليداين بريكات disulfide bonds. The acidic chain A contains 21 residues and the peptide chain B having 30 residues. It has a molecular weight of 5,733 and is isoelectric at pH 5.4. isoelectric bond يعني أو pH أو شحنات موجب يساوي بشحنات سالب هذا الأخوان دبي. Human insulin however has a molecular weight of يعني بشكل فرقي هي إنه بين هرمونات بوفين البرازي on HLA قل A فرقي هي بس بشكل نفسي شو ليك بس فرقي كم هي has a molecular weight of 5,808. Insulin is destroyed by alkali but it's relatively stable in acidic solution.
Reduction of the disulfide bond result in a loss of biologic activity. Insulin is a protein hormone crucial for maintaining blood sugar at appropriate levels. Functions. Insulin has a profound influence on carbohydrate metabolism. It facilitates entry of glucose and other sugar into the cell. يعني هوري كارا كو glucose الناف بنيدا بجتا الناف خانيدا والويري glycolysis و carboxylic acid cycle بويتشي بتنو ببتا ATP. يعني كي هوري كارا كو glucose جدر في خانه بجتا الناف خانيدا أو انسولينا. This result يعني أبا هميد بتا أجاري كو ريجا الشجري كامل نقول هنا. Glucagon hormone جديد عكس glucagonia. Glucagon was first isolated in crystalline form by Behrens and others. This peptide hormone has a molecular weight of 3,485 and is isoelectric at pH 8. It has 29 amino acid residues of 15 different types arranged in a linear row. Histidine is the N-terminal amino acid and threonine in the C-terminal amino acid. ده بيرابط مع البروتين structure وانا مخان دائما دموهيكي كنوبة C-terminal كو كاربوكسيليك أسيد جروب الويريا وفريا وراخدي تري N-terminal كو أمينو أسيد فريا الويريا. الجلوكاجوني N-terminal هستidina بس C-terminal threonine. Unlike insulin, it contains no cysteine, proline, or isoleucine, but possesses parenteral in any route outside the gastrointestinal tract, including subcutaneous, intramuscular, intraperitoneal, and intravenous injection or infusion. In practice, parenteral feeding is done intravenously. فبس جالك مهمة لازم عم بزعنا دائما انسولين تنشي يعني بريكا دافي بخن لازم بريكا حق نابتن الدستي واكسر بجتناف وين إلنا بوشي وقب سؤال قال مهمة اگر بريكا دافي بخن طبعا لازم بشت معيدي المعيدي ده ما بي اتش عنده هنا زانه بي اتش عنده بي اتش تقريبا دوبو سيع اسيديكا السيال تركيزوي قال ويري وما يخاندي بروتين البي اتش قال كيم شلتت دي ناتشوريشن بو اتش بت وشكل شو خوش دستت انسوليجيك نفسي لقيت هكما بريكا دابي خار ش مفر نابتن الا بريكا حق نابت. Function is like insulin, glucagon also influence carbohydrate metabolism but in opposing way. يعني بالعكس عكس الانسولين يشولد كده او بالعكس على تركيزه جلوكوز زيادات كده النافقين يدا. Glucagon as also the other hormone epinephrine activate the enzyme adenine cyclase which convert ATP to cyclic adenosine monophosphate. The later compound activate phosphorylase B kinase which then activate phosphorylase B to yield phosphorylase A. وده جلوكوز ناقني ده زيادة بتن glycogen يشكينة إنه حتى جلوكوز زيادة بتن ناف كويني ده. This releases glucose 1-phosphate from glycogen of liver. يعني بالبالي glycogen الليفر ده إيكا جلوكوزويد تتشكاندن جتانا فاني ده وزيادة glucose 1-phosphate then yield free glucose in the blood whereby increasing blood sugar content. It is because of this reason that the hormone is also termed as hyperglycemic factor. يعني الجلوكوز زيادة.
hormone of the hypophysis or pituitary gland. ئەوە از بێژم بلا بچتن ئەوە بلا باشە بچووکە ئەوە ماوا کچک بەرفەر هەیە و دا بکە بژن ئەم بڵاتە تێبگەهاتن بلا بچتن بۆ ڤیدیۆ بێت